So good day guys. So now I'm gonna show you my very own problem solving and its calculator tactics. So let's go. So first na tong solvon is ang finding x. So mo na ang equation number 1 na to, which is x plus 2 over 5 plus 5x minus 5 equals to 32 plus 3x. So, ato nimbuha ko ng x plus 2 over 5. So, mahimo na x over 5 plus 2 over 5 plus 5x minus 5 equals to 32 plus 3x. So, atong i-group ang katong mga na ay x. So, x over 5 plus 5x minus 3x equals to 32 over 2 over 5 plus 5. Ato pong i-group ang katong number lang, wala variables. So, next is atong buwagon ang x. So x times 1 over 5 plus 5 minus 3 close parenthesis equals to 183 over 5. Kaning 183 over 5 mao ni ang gawasan nila sa 32 minus 2 over 5 plus 5. So x times 11 over 5. Ang kaning 11 over 5 mao ni ang gawa sa 1 over 5 plus 5 minus 3. So 11 over 5 ang gawas nila equals to 183 over 5. So ato ning i-kuan solvon, which is ang x is equals to 183 over 11, or x now is equals to 16.64. Kani siya ikuan na niya kanang round off na ni siya nga value. Pero kung kuan yun na to kaning fraction mo yun niya 183 over 11. Next is iyang calculator nga pamaagi na pod. So ato rang ibutang ang value, which is x plus 2 over 5 plus 5x minus 5 equals to 32 plus 3x. So kuan na ni akong calculate is fx 991 EX, dili ni katong kuan 570, pero mamara sila mga kuan procedure. So shift solve ta. Shift nya solve equals, so equals to 16.636. So sakto ra atong kuan answer sa kuan na to, which is 16.64. So ato rang gi round off. So mo ni ay example number 2 of finding x. So 3x plus 10 plus 2x over 4 equals to 12 minus 2 plus 8x over 6. So mo ni siya, buwagon ni hapon ni siya. 3x plus 10/4 or 5 halves, wala lang ako na reduce, plus 1 half x, kani siya na reduce na lang ng 2/4. So 1 half x equals to 12 minus 2/6 or 1/3 plus 8x over 6 or 4/3. So 3x plus 1 half x plus 8x over 6 is equals to 12 minus 1/3 minus 10 over 4. So ato ra gyapon gi-group ang variable sa x, o gi-group po na to ang katong mga number lang. So ibuwag ang x times 3 plus 1 half plus 8 over 6 equals to 55 over 6, which is mo ni ang kuan ari gikan ang 55 over 6 ari. So x times 29 over 6 ari gikan ang 29 over 6 equals to 55 over 6. Nya mo to ang x na to is equals to 55 over 29, or x is 1.90.
So sorry kayo sa wala pag-reduce. So karon atong kuanon ang iyang calculator nga pamaagi. So atong input ang katong value sa second example na to, which is 3x plus 10 plus 2x over 4 equals to 12 minus 2 plus 8x over 6. So shift nya kaning calc kani or ang babaw kay solve, shift nya calc nya equals na yun, equals, so ang answer is 1.89655,174, or ako lang gi-reduce into 1.90. Money guys, 1.90. So sakto ra. So atong third example sa finding x, or last example na to na. So ang equation na to is 12x plus 2x over 3 minus 2 equals to 12 over 3 plus 12 plus x over 8. So money guys, 12x plus 2x minus 3 minus 2 equals to 12 over 3. Ato ra ning gibuwag ang 12 plus x over 8. So 12 8 plus x 8. So kan siya ma-reduce pa ning 12 8 into kuan ng 3 halves, or 3 halves. Yeah. So mao na ni atong i-group ang variable sa x. So 12x plus 2x over 3 minus x over 8 equals to 2 plus 12 over 3 plus 12 over 8. So gi-group ra nato mo ra gyapon. So gibuwag ang x, so x times 12 plus 2/3 minus 1/8 equals to 15 over 2. So kada ari gawa mo na kuan, ari gikan ng 15 over 2 ang ilahang kanang find ang ilahang kuan answer gyud. So x times 301 over 24, so ari ang gikan ng 301 over 24 equals to 5 over 2. So ang x na to kuan is equals to 180 over 301, or 0.60. So karon ato nang solvon ang iyahang calculator nga pamagi. So 12x atong i-input sa 12x plus 2x over 3 minus 2 equals to 12 over 3 plus 12 plus x over 8. So mo ri gyapon shift calc or shift solve equals 0.59800664445. So ato rang gi-reduce into atong gi-reduce or atong gi-kuan, atong gi 0.6. So 0.60. Ano guys, so sakto anto ang answer. So karon guys, atong pangitaon is find the value of x and y. So kaning gin-circlean nga 1 and 2 mo ni ang kuan, equation 1, equation 2. Maliusa ra ni siya nga example. So ang equation 1 na to is 3x minus y plus 3 over equals to 0. So ang equation 2 na to is 9x minus 2y plus 4 equals to 0. So ang una natong pamaagi is pangitaw na to ang y. So atong equation 1 is 3x minus y plus 3 equals to 0. Ato siyang i-multiply nga matangtang na to ang kaning value sa x sa equation 2. So negative 3. So mahimo na siyang negative 9x plus 3y minus 9 equals to 0. So atong i-add ang equation 2. So 9 minus 2y plus 4 equals to 0.
So mahimo na ning ma-cancel ni ang kaning kuan kani mawa ning 9x ni siya guys, wala lang nabutang anog x, 9x ni 9x dayon. So ang atong kuan is, so ang 3y minus 2y is equals to y nya negative 9 plus 4 equals to negative 5. So y negative 5 or y is equals to 5 mo nang value sa atong y. Then ang kaning value sa atong y atong ibutang sa first equation, which is 3x minus y plus 3 is equals to 0. So 3x minus 5, which is ang y na to is 5 plus 3 equals to 0. So 3x minus 2. So atong value sa x now is equals to 2/3. So gamito na po na to ang iyang calculator nga pamagi, which is kuan atong gigamit ng calculator is fx991ex. So ang kani siya is kaning menu nga pangitaw nimo ang kaning equation and function. So kana dayon ay kanang 1 may gamita or simul equation kanang 1 nya finding the unknown. So duha man atong pangita is x and y, so 2 mao na guys. So ang kanang kuana na ang atong x is, ang una natin ibutang ara is ang first equation. So ang x na ang value sa tong x is 3x, so 3 nya ang y na to is negative 1 since 3x minus y man siya. So ang equals na to is atong i-transpose ang kaning positive 3 pagawas na to sa equals, so mahimo na siyang negative 3 mao na siya guys, man equation 1. So 3x minus y plus 3. Sunod is ang equation 2. Since ang equation 2 na to is 9x minus 2y plus 4. So ang x na to ari is 9 na tong x ha. 9 nya may negative 2y nya ang atong 4 i-transpose na to sa kuan, mahimo na siyang negative 4 since positive man siya, nigawas naman siya sa equals, so negative 4. So now is equals, so ang x na to is 2/3, so sakto siya, x na to 2/3 nya ang y is 5, so ang y na to is 5. So ang atong answer is correct. So example number 2 for finding x and y. So mao gyapon equation 1 and equation 2. Equation 1 is x minus 4y plus 8 equals to 0. Equation 2 is 5x minus 10y plus 10 equals to 0. So mangita kag ika times nga man cancel ang x. So x minus 4y plus 8 equals to 0. Since ang x sa equation 2 is 5x, so atong i-multiply og negative 5. So mahimo na negative 5x, so negative 5 times negative 4y, so positive 20y. Negative 5 times positive 8 is equals to negative 40 equals to 0. So atong i-transpose ay i-add ang 5x plus 10y ay minus 10y plus 10x equals to 0. So makancel ang 5x, negative 5x, so 5x may 0 sila. So ang kaning 10y ay positive 20y minus ay plus negative 20 ay 10y is equals to 10y minus 30. So ang y na to equals to 3. Then nanamtay value sa y, so ato nang ibutang.
So x minus 4y plus 8 equals to 0. So x minus 4 times 3, since ang y na to is 3, plus 8 equals to 0. So x minus 12 plus 8 is equals to 0. So atong x karon is x is equals to negative 4. So karon ang atong kanon is ang calculator mode. So mao to ang value sa tong sa equation 1, ang value sa tong x is 1. Value sa tong y is negative 4 nya ang equals na to is negative 8 since positive man siya. So transfer diri is negative 8. Yang equation ato ni butang ang x is 1. So ang y is negative 4. Negative 4 equals to negative 8. So ang equation 2 is 5, ang x na to is 5, positive 5, y na to is negative 10, equals to negative 10 since positive man siya. So 5x minus 10y equals to negative 10. So ang answer na to, ang x ang x ay sakto de. Ang x is 4 nya, ang y na to 3. Dili ni siya negative day. Kay ibalhin din na to. So positive 4. So x na to is positive 4. Ano guys, ang y na to is positive 3. So now the example number 3 sa find the value of x and y. So equation 1 na to is 6x plus 3y plus 12 is equals to 0 nya. Second equation is 12x plus 4y minus 6 is equals to 0. So ang atong equation 1 is i-multiply na to para ma-cancel ang x. So 6 ay atong multiply og negative 2. So 6x times negative 2 is equals to negative 12x. So positive 3y times negative 2 is negative 6y. Positive 12 times negative 2 is negative 24 equals to 0. So ato nang isum, ang sum nila makancel ang negative 12x o plus 12x makancel nya kani siya negative 6y plus negative 4y mahimong negative 10y nya ang negative 24 plus negative 6 equals to negative 30 equals to 0. Kuha na to, ang y na to is equals to negative 3. So ano na tayo value sa y, which is negative 3. So 6x plus 3y plus 12 is equals to 0. 6x plus 3 times negative 3, which is ang atong y, plus 12 equals to 0. So 6x is equals to negative 3. So x now is equals to negative 1/2. So now is ang iyang calculator mode. So which is ang equation 1 na to is ang x is 6, positive 6, ang y is positive 3, ang equals is negative 12 since positive 12 man siya. Positive 12 may mo siyang negative 6 sige equals. So mga ni guys, ang x na to is 6 nya, ang y is 3 equals to negative 12. So equation 2 is 12x minus, ang x to is positive 12, yung y is negative 4, nya equals to
positive 6 since negative man siya. So dara 12x negative 4y, sorry kaya mo blurred. So 12x negative 4y equals to positive 6. So ang answer is ang x na to is equals to 1/2, negative 1/2. So sakto. Yang y is negative 3. So sakto ta. Now atong solve na pod is using FOIL method. So x plus 8 times x plus 2. Example number 1 na to. So ang FOIL method is i-multiply na to ang first sa first to second, distribute na to nya second to first, second to second. Mao na guys. So now, so x times x is x squared. Nya x times negative 2 is negative 2x. Positive 8 times x is positive 8x. Nya positive 8 times negative 2 is negative 16 equals to 0. So ang answer same variable naman sila, x. So x2 plus 6x equals to 16 equals to 0. So karon is ang calculator mode na po na pamagi, calculator nga pamagi. So atong i-assume nga ang x is 2. So mao ni guys. So ang x na to is 2, which is kaning x squared plus 6x minus 16. So mahimo na ng 2 squared plus 6 times 2 minus 16. So ang answer is 0. So karon is ang kanina pong iyahag yung equation kaning x plus 8 times x plus 2 kung sakto ba gyud siya. So parentheses, so atong x gi-assume na to into 2 plus 8 parentheses open, 2 minus 2 equals to 0. So sakto ang atong answer, which is 0 pod. Example number 2 sa FOIL method. So x minus 4 times 2x plus 5 equals to 0. So mga po distribute x times 2x is equals to 2x squared, x times positive 5 equals to 5 plus 5x, negative 4 times 2x negative 8x, negative 4 times 5x, negative 4 plus 5 equals to 2, 20 equals to 20 equals to 0. So ang answer is na may parehag variable which is 5x minus 8x minus, so 2x squared minus 3x minus 20 equals to 0. Mo ang answer. Now atong kuhaon ang iyang calculator nga pamagi. So atong isolve una ang iyang equation yun. So which is x minus 4 times 2x plus 5. So kani i-assume na to ang atong x is 3. So open parentheses 3 x minus 4 nya 3 minus 4 na siya since atong i-assume nga ang x is equal to 3. 3 minus 4 times 2, ang x na to is 3 plus 5. So ang answer is negative 11. Negative 11 to answer. So karon kanina po ang atong answer. Atong answer gyud, atong suwayan. So atong i-assume nga 3 ang x. So since atong answer is 2x squared minus 3x minus 20. So atong kanan
ang 2 times 3 squared, since atong x is 3 man, minus 3 times 3 minus 20 equals to negative 11. So sakto ang atong answer, guys. So for the third example is our equation is 2xy plus 3 times xy minus 4 equals to 0. So FOIL method yapon, distribute. So 2xy times xy is 2x squared y squared. Then 2xy times negative 4, so negative 8xy plus 3 times xy, so 3xy. Then positive 3 times negative 4, which is negative 12 equals to 0. So same variable, minus, so 2x squared y squared minus 5xy minus 12 equals to 0. So karon atong kwaon ay ang calculator nga strategy, which is atong first kwaon is ang iyang given. So 2xy plus 3 times xy minus 4. So ato nang gi-input, guys, which is atong x is 4 na atong y is 5. So nara 2 times 4 times 5 plus 3. So 4 times 5 minus 4 equals to 688. So next na po natong kuha is atong answer. Ang answer na to. So ang atong answer is 2x squared y squared minus 5xy minus 12 equals to 0. So atong x is 4, which is 4 squared. Then ang y is 5. So 5 squared minus 5 times 4 times 5 minus 12. So ang answer is 688 po. So sakto ang atong answer, guys. So for that last example sa atong FOIL method is ang equation is x squared plus 4 times x plus 3 equals to 0. So i-distribute. So x squared times x, so may mga x cube. X squared plus 3 equals to positive 3x squared. Positive 4 times x equals to plus 4x. 4 times 3 equals to 12. So wala may parihag variable, so mao na ni atong final answer. So karon atong suwayan ang calculator nga pamagi kung sakto ba gyud ta. So atong solve na is atong equation, which is x squared plus 4 times x plus 3. So atong ibutang nato nga atong value sa x is 1. 1 lang, 1. So ang x na to is 1 squared plus 4. So butangan na to parenthesis 1 plus 3. Tanaw na to sakto ba yun. So ang answer is 20. So 20 ang answer sa atong equation nga atong gi-assume nga 1 ang x. So karon atong suwayan sa kaning sa atong answer gyud, which is x cube plus 3x squared plus 4x plus 12. So atong kuhanan, guys. So x 1 cube plus 3 1
squared 31 squared plus 4 times 1 plus 12. So the answer is 20. So sakto ang atong answer guys since parehara sila answer.